Линда Хаммонз, старший вице-президент глобального департамента контроля качества и нормативной документации Chromatography. Дамы и господа, небольшое объявление заранее. Все слайды на русском языке будут выложены на сайте компании, поэтому можете не фотографировать, сконцентрироваться на том, что Линда рассказывает. Спасибо. Thank you so much for that warm welcome. I am very honored to be here today to speak about the highest quality of nature's sunshine. Спасибо большое за такой теплый прием. Для меня большая честь быть сегодня рассказывать про высочайшее качество NSP. Nature's Sunshine products, we truly are the leading herbal remedy provider, past, present, and the future. Мы действительно, Nature's Sunshine, это передовой поставщик самых лучших биологически активных добавок ранее, сегодня и всегда в будущем. For really about every negative health concern or issue, Nature's Sunshine has the answers. Практически на любую проблему со здоровьем у NSP есть свой ответ. Today I'm going to take a few minutes to tell you why Nature's Sunshine can say we have the highest quality in the entire world. Но сегодня я расскажу несколько моментов, почему Nature's Sunshine самое лучшее качество по всему миру. First, Nature's Sunshine has the longest history at 46 years as the leader in botanicals and supplements. У NSP одна из самых длинных историй, 46 лет в производстве растительных добавок. Jean and Christine Hughes, who founded Nature's Sunshine, were the very first company to ever encapsulate herbs. Джин и Кристин Хьюз, когда создавали компанию, они создали первую компанию, которая поместила травы в капсулу. So we have the knowledge, skill, and ability to provide the highest quality. У нас есть знания, умения и возможности предоставить высочайшее качество. Our products are pure, proven, and potent. Наши добавки чистые, с доказанной эффективностью, имеющие высокую активность. So we also have the longest history, 46 years, in testing and developing and sourcing botanical products. Ну, также у нас, кроме производства, есть 46 лет опыта в проверке и нахождении источников растительных ингредиентов. Our quality control testing and our sure sourcing of the botanicals assures that the authenticity of the botanical is correct. Наша проверка качества, тесты и проверка источников происхождения растительных ингредиентов подтверждают, что они аутентичны. Our testing and our sure source also guarantees 100% that our products have no contamination and are not adulterated in any way. И эта проверка доказывает, что наши растения не имеют никаких загрязнений никакого рода. Now, what is sure source guarantee? Что такое гарантия качества источника происхождения сырья? Our sure source is that we know full traceability and testing to the field where the botanical is grown and harvested. Мы следим за всей цепочкой, начиная от момента, где растение произрастало и собиралось. So we call it sure source because we 100% know how, and we are sure where the source of that botanical is. Мы это называем sure source, то есть дословно уверенность в источнике, то есть мы на 100% уверены, откуда происходит это растение. Our testing is done throughout the entire process, from the field where the botanical is grown, when it's harvested, when it comes into our facility, and into the bottle. Мы тестируем на всех этапах, начиная от того, где растет растение, как оно собирается, когда оно поступает к нам на производственные мощности и потом, как оно инкапсулируется. Other competitors are not making their products, so they do not know where their ingredients come from.
Наши конкуренты не самостоятельно часто делают свои продукты, поэтому они даже не знают, откуда происходят ингредиенты в том, что они упаковывают. Nature Sunshine, we are sourcing, testing, and making our own products in Utah. Nature Sunshine, мы сами находим источники сырья, проводим качественное тестирование и производим свою собственную продукцию в Юте. 80% of all the competitors' products are not making their own products, and they do not know what is going into the bottle. 80% наших конкурентов, они сами не производят свою продукцию, они не знают, что в конечном итоге мы получим в их продукте, в их баночке. With Nature Sunshine products, we know every microgram that is going into every product. В Nature Sunshine мы знаем каждый микрограмм вещества, который поступает в продукцию. We also have long-standing relationships with the farmers and growers because we have been in the business for 46 years. У нас долгосрочные взаимоотношения с фермерами и с теми, кто занимается выращиванием сырья, потому что мы 46 лет в бизнесе. Our growers want to work with Nature Sunshine because one, we want the highest quality, and two, we pay our bills. We have the money. И наши поставщики хотят с нами работать и удостоверяться, что они нам предоставляют самое высокое качество, потому что мы ответственны за свои заявления и мы платим по счетам. So they know Nature Sunshine will be there in the future to do business with them. So we are very prized customer for them. Мы очень ценные для них клиенты, потому что они знают, что мы всегда будем, в будущем будем закупать у них сырье, поэтому они очень за нас держатся. With our quality control testing, we can also assure 100% that the botanical has all the actives in the proper amounts. Ну и также с нашим тестированием мы можем удостовериться в том, что в продукте на 100% есть действующее вещество. We also conduct authenticated identity testing to assure that it is the correct botanical. Мы также производим аутентичный тест на идентификацию растения, чтобы мы точно понимали, что это именно то растение, которое нужно. NSP advantage is Nature Sunshine is testing major and minor components in that botanical to make sure that they are correct. Преимущество NSP в том, что мы тестируем не только основные, но и второстепенные микрокомпоненты продуктов, чтобы мы уверены были, что это действительно те ингредиенты. Nature Sunshine uses the full spectrum botanical and extract to make sure that you're getting the synergistic effect of that plant. NSP использует только полноценный экстракт из растения, чтобы быть уверенным в том, что вы получаете полный синергичный эффект от этого растения. Other companies, our competitors, are not doing this extensive testing, so they do not know or they do not use the correct full spectrum botanical. Другие компании не делают этих избыточных тестирований, и поэтому они не знают, используют ли они полный потенциал этого активного ингредиента в растении. With our testing and equipment, we also can test down to parts per trillion. С помощью наших технологий тестирования мы можем изучать вещества до уровня 1 триллионной части. So a part per trillion is a very, very tiny amount. Но, как вы можете понять, 1 триллион — это очень-очень маленькая часть. A comparison for a part per trillion would be 1 drop of water in 20 Olympic-sized swimming pool. В сравнении 1 триллионная часть — это 1 капля воды в 20 олимпийских бассейнах. That is how small a part per trillion is that we're looking for. Вот насколько мала эта 1 триллионная часть, которую мы ищем, пытаемся проанализировать. We also use HPLC with thin layer chromatography to assure all the actives are present in those correct amounts. Мы также используем тонкослойный хроматограф, чтобы удостовериться, что нужные ингредиенты в нужных количествах находятся в растении. Competitors aren't testing, or they do skip lot testing. At Nature Sunshine, we test every lot
of every raw material is always tested. Конкуренты могут не тестировать, пропускать какие-то тесты, но мы тестируем все, чтобы удостовериться, что каждый лот, поступивший, прошел это тестирование на качество. We never ever reduce the amount of testing that we're conducting. Мы никогда не позволяем себе уменьшить количество тестирования продукции. Because natural material can vary from lot to lot, it is very important and critical that we are testing each lot every time. Потому что натуральные ингредиенты, они могут отличаться, поэтому очень важно каждый лот тестировать. So it's very important, for example, why we're testing each lot for genus and species. That's very critical. Поэтому очень важно тестировать каждый лот на род и семейство и вид происхождения этого ингредиента. We have independent, authenticated standards that we're comparing every lot to make sure it is correct. Мы имеем аутентичный метод тестирования и проверки, что каждый лот соответствует тому, что он должен быть. Because different genus and species contain different actives. Some are good for you and some would be bad for you. Потому что разные роды и виды растений содержат разные активные ингредиенты, и некоторые могут быть для вас хороши, а некоторые не очень. An example of this would be valerian. So valerian officinalis is the botanical that gives you the positive effect on your central nervous system. Как пример, валерьянка – это продукт, который позитивный эффект приносит вашей нервной системе. Indian valerian that's grown in India is much cheaper, and other companies use Indian valerian. Например, индийская валерьянка намного дешевле, и другие компании используют ее как ингредиент в своих продуктах. So if someone's taking Indian valerian, they will get no benefits, and it can make them sick. Если принимать индийскую валерьянку, скорее всего, не получите положительный эффект и можете даже заболеть. Also, other companies are using DNA testing now. А некоторые компании сейчас даже используют тест ДНК. But DNA testing does not tell how many actives are in that lot. It just tells you if it's the correct plant. Но тест ДНК не показывает, сколько активного ингредиента в этом лоте, он просто показывает, что это то растение. So Nature Sunshine, we use DNA testing, but we are testing each lot for the correct actives. Ну, в NSP мы используем ДНК-тест, но также используем тесты, чтобы удостовериться, что там нужное количество активных ингредиентов. So we're combining those two tests to assure that we have the highest quality. Мы комбинируем эти два теста, чтобы удостовериться в высочайшем качестве. And then we also, as I said, have full traceability to exactly the field where the plant is grown. Мы можем, еще раз напомню, проследить за всей историей этого ингредиента, этого растения, начиная с полей. With Nature Sunshine, we never buy the cheapest, we buy the best. В NSP мы никогда не покупаем самое дешевое, мы покупаем только самое лучшее. So purity is big. Purity of the botanical is very important. Чистота растения очень важна. We talked about wrong species can be actually bad for people to take. Неправильный вид растения может на самом деле быть вреден для здоровья. So with other competitors, they're not testing, they don't know what's going into the bottle. Ну, как говорила, другие конкуренты не тестируют, они не знают, что идет в конечный продукт. With our testing, every lot, every time, Nature Sunshine 100% guarantees the purity of our products. С каждым лотом мы гарантируем в NSP чистоту этого каждого лота. Part of my job responsibilities are we actually go out and see where the plants are grown. Часть моих обязанностей это вот ездить конкретно на места, где растут эти растения. So I have traveled extensively throughout the entire world, going to fields and seeing where the plants are grown and how they're harvested.
Я ездила по всему миру и наблюдала за тем, как растут эти растения и как они собираются. About 40% of the botanicals used by Nature Sunshine in your products are grown in the United States. Около 40% растений, которые используются в БАДах, выращены на территории США. So some of those are Cascara sagrada, Некоторые из них Каскара Саграда, pawpaw, пау-пау, burdock, бурдок, and ginseng. джинсен. Very good. Nature Sunshine, we are always raising the bar on quality. We are never satisfied with where we're at today. В NSP мы всегда повышаем планку качества, мы никогда не удовлетворяемся тем, где мы есть сейчас. We are always looking for better equipment to test and better ways to test. Всегда ищем новое оборудование, чтобы лучше тестировать, и новые способы тестирования. Here's an example. In 2017, Nature Sunshine was the first company in the herb industry to purchase this entire system for identification of botanicals. Вот, к примеру, NSP стала первой компанией в индустрии производства растительных продуктов, которая в 2017 году купила всю эту систему для тестирования растительных ингредиентов. This is called HPTLC and cost US about $180,000. Ну вот это называется устройство, наверное, это система тонкослойной хроматографии, более $180 тысяч. I have been with Nature Sunshine for 25 years, and I have never once been denied any amount of money to spend on our testing. Я работаю в NSP 25 лет, и мне ни разу не отказали по поводу любой суммы, которую я запрашивала на тестирование. As soon as I say we need different equipment and better equipment, they immediately say, okay, go ahead and purchase. Как только я говорю, мне нужно другое оборудование, лучшее оборудование, мне говорят, да, пожалуйста, будем покупать. And most of the equipment costs over $100,000 for one piece of equipment. Большинство из оборудования стоит более $100 тысяч за одну единицу оборудования. So please, whenever you are in Utah, US, please come to see our facility, see where your products are made and tested. Пожалуйста, всякий раз, как будете посещать Юту, приглашаем вас посетить наш центр, где продукт тестируется. You can qualify for Rising Star, and that will also have you come to Utah where you can see where the products are made. Если вы квалифицируетесь по программе Rising Star, вы тоже сможете приехать в Юту и посмотреть, как производятся наши продукты. Or if you come for a vacation, our doors are always open Monday through Friday for tours. Ну, если вы просто приехали на отдых, тоже наши двери всегда вам открыты с понедельника по пятницу. That is how proud we are of our facility and how excited we are to have visitors to show it off to all of you. Вот это насколько мы горды нашим центром и насколько мы хотим его показать всем посетителям. If you ask companies, can we come see your facility? They will say no. And most of the time they say, we don't even have a facility for you to see. Если вы конкурентов спросите, можно ли посетить ваш центр проверки качества, они, конечно, скажут нет, а большинства его даже просто нету. Cascara sagrada. This is one of the most popular products that we sell in your countries. Here's an example of how we do the thin layer chromatography. Это пример тонкослойной хроматографии по поводу Cascara sagrada. Это один из самых популярных продуктов на наших рынках. And each of those colored bands you see is a different active that we're looking for. И каждый из этих цветных полосочек, которые вы видите, это разный активный ингредиент. We also put up an authenticated standard to verify and check each of those bands and the intensity.
Мы также создали уникальный стандарт для оценки каждой из этих полосок и ее интенсивности. If any band is missing or is light, we will reject it and we will not use it. Если какая-то из полосок отсутствует или она недостаточной яркости, мы отказываемся от этого ингредиента. I know people have asked us about pawpaw, and I want to take a minute to just explain why we do not have it right now. Знаю, многие люди спрашивают по поводу пау-пау, и хочу потратить несколько минут объяснить, почему сейчас его нет у нас. This pawpaw is an example that Nature Sunshine will never compromise quality. Вот этот пример с пау-пау, это пример того, как NSP никогда не пойдет на компромисс в плане качества. We got in a lot of pawpaw that was too weak. It was not strong to our specification, and we rejected it and we will not use it. У нас есть много пау-пау, но оно сильно слабо, и мы не соответствует нашим стандартам, и мы отказались от него, и мы никогда его не будем использовать. We never try, we do not want to go on back order, but we will not sell low quality product just to make money. Мы никогда не будем идти на компромисс, то есть мы не будем никогда продавать просто, чтобы заработать денег. So, we had to go out and harvest more pawpaw twigs, and we started testing them from the beginning. And we do have a lot now that is going to meet our standards. Мы заново начали процедуру сбора пау-пау, и сейчас мы видим, что уже набирается определенное количество ингредиента, который уже соответствует нашим стандартам, и мы опять его запустим. So the extract is now being made, and you should have it. It does take a while to make an extract. And then we have to test, then it has to come in and we have to test. There's quite a process for the testing, but you should have it within several months. Но у нас мы уже производим экстракт, занимает некоторое время произвести, это долгий процесс, плюс протестировать, но предположительно в течение нескольких месяцев он уже появится. That's our highest quality is very, very important to Очень us. важно высочайшее качество. So the Nature Sunshine advantages of our cascara, one is it comes from the highest quality source, which is the United States. Преимущество каскары. Первое, высочайший источник высочайшего качества сырья. We use the same cascara trees and bark that were used by the Native American Indians, who used cascara for many, many hundreds of years. Мы используем те же ингредиенты, которые каскары, это тоже дерево, тоже кору, которые использовали американские индейцы много сотен лет. The Native Americans used it for a variety of digestive disorders. Они использовали ее, коренные американцы, для большого количества пищеварительных проблем. Another Nature Sunshine advantage is we do not use the extract. Еще одно преимущество NSP это то, что мы не используем экстракт. We use the full spectrum from botanical from the bark. Мы используем полное вещество из коры этого растения. So it will give you the best benefits when you take it. Даст вам наилучшее преимущество, лучший эффект, когда вы будете его принимать. Another Nature Sunshine advantage is our product cascara meets the entire specification per the United States Pharmacopoeia or USP. Каскара соответствует полностью стандартам USP, американским стандартам фармацевтической индустрии. I'd like to take another minute and tell you about the kelp advantage of Nature Sunshine. Преимущество келпа. Well, that in the United States, the National Institute of Health has declared that kelp is really one of the best foods or botanicals as a source of iodine. Национальный институт США по питанию постановил, что келп это один из лучших источников йода.
Iodine is very essential in supporting the health of the thyroid and the hormone production by the thyroid. Он поддерживает нормальное функционирование щитовидной железы и производство тиреоидных гормонов. So if you don't get enough iodine, your thyroid is not going to be producing as it should. Но если вы не будете потреблять достаточно йода, не будет такой хорошей работы щитовидки. You could actually get an enlarged thyroid gland, and sometimes you see that as a goiter on people. Можно достичь состояния анемического зоба. But the Nature Sunshine Advantage, besides being high in natural iodine, also is high in vitamins and minerals that support the thyroid. Но кроме того, в КЛП находится в NSP-шном, кроме йода, большое количество витаминов и минералов, которые поддерживают щитовидку. So kelp is a natural source of vitamins like vitamin A, B1, B2, C, D. Ну, КЛП это также натуральный источник таких витаминов, как А, В1, В2, С и Д. And then it also has, our Nature Sunshine also has the trace minerals that you need, such as zinc. Также мы отслеживаем, что там в КЛП есть такие минералы, как цинк, Magnesium, iron, potassium. натрий, железо. And with Nature Sunshine, we're testing every lot of kelp to make sure that it does have the iodine, the trace minerals, and the vitamins. Мы также проверяем, что в каждом лоте КЛП будут необходимые витамины и минералы. So you're getting the full support of the kelp of Nature Sunshine. Вы получаете максимальный эффект от КЛП NSP. As I said, I traveled throughout the entire world to actually go see where the botanicals are grown and harvested. And I have some pictures here of the last kelp audit. Как я говорила, я путешествую по всему миру, чтобы смотреть, как выращиваются и собираются продукты. Вот эта фотография с одного из последних аудитов КЛП. So here, ready to go out on the boat to actually verify and see how they harvest the kelp. Пришлось выехать на лодке, чтобы на самом деле удостовериться, как они собирают и выращивают КЛП. And another picture ready to go on the boat. Да, это было на корабле. Вот еще одна фотография. Now this picture is the kelp, actually how it's grown. So kelp actually floats. It's grown from the ocean bed, but it actually comes up and then floats on the top as well, and it's still attached to the bottom into the soil. So with Nature Sunshine, they're actually harvesting only the top, so you don't actually destroy any of the plant. Вот так растет kelp, то есть по факту он как бы верхушка его плавает на поверхности океана, но корень его он все равно произрастает из грунта. Соответственно, когда собирают для NSP, собирают только верхушку и не уничтожается все растение. So this next picture shows how the kelp harvester is actually taking a rake and he's raking only the top. It's like someone getting a haircut. You don't go down to the roots when you cut your hair, you just cut the ends. Это похоже на стрижку, то есть вот пример, как мужчина собирает kelp, он только состригает верхнюю часть, но не доходя до корня. Then you don't destroy the kelp. Так вы не уничтожаете kelp. It continues to grow the next year. Продолжает расти на следующий год. So, and then another, during the recent kelp audit, the advantages of the Nature Sunshine, one, we use one of the oldest suppliers of marine plants, and that has been in the industry almost as long as Nature Sunshine. Мы используем для kelp одного из старейших поставщиков и вообще производителей морских растений, которые существуют практически столько же, сколько NSP. So they have been in the industry for 45 years, so they know the quality of marine plants. Они уже работают в этой индустрии 45 лет, и они знают качество морских растений. We also have the kelp come from the pristine waters off the Atlantic coast of Canada. Ну, мы собираем kelp также с Атлантического побережья Канады, видимо, с местности Pristine. So it also has no contamination like arsenic, which we see in competitors' products.
Ну, и оно, очевидно, не имеет загрязнения, например, мышьяком, как мы видим, это происходит у наших конкурентов. It's very important that we're working with our suppliers to keep our resources sustainable. So, like kelp, as I explained how they harvest, so it continues to grow. Очень важно работать с поставщиками, чтобы иметь постоянную поставку качественного ресурса, вот как на примере келпа. Как мы его собирали, таким образом, чтобы он постоянно продолжал расти. They also closely monitor every year where they're harvesting from, and they move around every year, so they're not harvesting the same every time. И они также очень внимательно следят за местом конкретным, где они собирают урожай. То есть они не собирают в одной локации, они анализируют территорию. So it's very important that they're not disturbing the ecosystem in any way. And we can be assured that we will have this kelp for years and years in the future. То есть очень важно, чтобы они не наносили ущерб экосистеме и удостовериться в том, что мы бы получали этот хороший kelp на годы и годы вперед. This audit showed that this company supplier was in full total quality management, a complete system. Последний аудит показал, что этот поставщик абсолютно полностью соответствует нашим стандартам. Now, Nature's Sunshine's Party Arco, the highest quality and our advantages. Once again, we have advantages, extensive advantages over competitors' products. У нас по поводу подарка тоже очень сильное преимущество по отношению с нашими конкурентами. For Party Arco, we use only the inner bark. Для подарка мы используем только внутреннюю часть коры. Other companies use the outer bark because it's much cheaper. Другие компании используют наружную часть коры, это намного дешевле. Our product also comes from the rainforests in the Amazon of South America. Наш продукт также происходит из тропических дождевых лесов Южной Америки и Амазонии. They have the best Party Arco that comes from in the entire world. У них самый лучший подарок по всему миру. So we use this thin layer that's between the outer bark and the inner heartwood. We use that thin layer. Мы используем вот этот тончайший слой, который идет между стволом дерева и наружной частью коры. Now this thin layer in the plant is naturally there because it helps the plant to promote new tissue growth and keep the plant, the tree, very healthy. Природой создано так, что этот тончайший слой помогает дереву жить, развиваться и поставляет ему питательные вещества. So since we're using that layer of in between, it is also giving you the actives that help keep you healthy and in good condition for your body. Поэтому, используя именно этот тонкий слой, мы помогаем также вам получить эти активные ингредиенты и поддержать ваше здоровье. And then by using this, it also keeps the tree sustainable for growing because you don't injure or damage the tree when you take this layer. Но и если использовать именно этот слой, то мы на самом деле не вредим дереву и позволяем ему продолжать свой рост и развитие. It actually rejuvenates in the tree, and the life of a tree that where we're harvesting from can be over 700 years old. И этот слой, он восстанавливается в дереве, поэтому даже мы можем собирать этот слой с деревьев возрастом 700 лет. And since the pawpaw is not available now, this Party Arco would be a good alternative to use in the same instances that you would use pawpaw. So that we do have alternatives to use, and now you can see that we have the highest quality Party Arco. Ну и учитывая, что нет сейчас пау-пау, временно можно даже заменить его на пау-дарка, используя в тех же случаях, где вы использовали пау-пау. То есть вы сейчас видите, почему это так, из-за его высокого качества. So as we continue to always raise the bar on quality, we are raising the bar on how we detect contamination. Так же, как мы... Sorry, one moment, please.
Так, началось переключение. Просто сейчас верну. There. Да, так же, как мы следим за повышением планка и качества, мы следим за тем, чтобы не было загрязнения в наших продуктах. So when I came to Nature Sunshine 25 years ago, in 1993, we actually had what is called a DCP in the mineral lab. Ну, когда я в 93-м пришла на работу в NSP, у нас было в лаборатории вот это устройство DCP, прибор минеральный, определяет примеси доминовых частиц. And that tested parts per million. Определяет доминовых частиц. In the year 2000, we purchased an ICP OES machine. В 2000-м мы приобрели ICP OES, And that detected parts per billion. которая определяет части до 1 миллиардной. In 2010, we raised the bar even more and bought a new piece of equipment, an ICP mass spec. И в 2010-м еще повысили планку, приобрели ICP Mass Spectrum, And that detects parts per trillion. определяющие части до 1 триллионной. We are right now looking to purchase a new ICP in October, В октябре мы собираемся купить еще более новый ICP, and that will cost $300,000 USD. который будет стоить $300 тысяч. And that is even going to be able to detect even lower than part per trillion. Который сможет определять даже меньшую частицу, чем 1 триллионную. Other companies do not even compare with our testing. Другие компании даже близко не приближаются к нашему тестированию. Just to quickly show what else we're testing for contamination. So Немножко о том, какие еще загрязнения мы проверяем. we test every lot for dirt, На грязь тестируем, rocks and stems, камни различных степеней, heavy metals. тяжелых металлов. So that's arsenic, cadmium, lead, mercury. Это ртуть, мышьяк, ну и еще пару тяжелых металлов. Хорошо. And then we are also testing pesticides. Every lot, every time is tested for pesticides. И также мы тестируем пестициды, и каждый лот тестируется на пестициды. We test every lot for over 650 different pesticides, herbicides, fungicides. Мы также проверяем лоты на более чем 650 гербицидов, фунгицидов и пестицидов. If we find any, the lot is rejected and goes back to our supplier. Если хоть один найдем, отказываемся от этого сырья и возвращается поставщику. And we know our suppliers are selling to competitors who only want cheap product. Ну и мы знаем, что это сырье потом идет нашим конкурентам, которые просто хотят дешевый продукт. We're also testing for microcontamination, including pathogens and even microbes that are not pathogens. Мы также проверяем на микрозагрязнения, включая патогены и микроорганизмы, которые даже не являются патогенами. With Nature Sunshine, I say we're better than organic. В NSP я бы сказал, что мы еще круче, чем просто органический продукт. Because Nature Sunshine tests each lot, organic does not require any testing. Мы просто тестируем каждый лот, а органические стандарты не требуют даже тестирования каждого лота. So our material is better than organic. We test each lot and we prove it. Наше сырье лучше, чем просто органическое. Мы проверяем каждый лот, и мы можем это доказать. So we also spend extensive time not only going to the fields, but actually auditing our suppliers. Мы также проводим много времени не просто посещая места произрастания растений, но также проводя аудит поставщиков. I went to audit suppliers in March of this year, and I failed 6 out of 10 possible suppliers. Я проводила в марте аудит поставщиков и отклонила 6 из 10 потенциальных поставщиков. They did not meet our highest standards, Они не соответствуют нашим высочайшим стандартам. and we will not ever use them. Мы никогда их не будем использовать. But they did have cheaper prices. Но у них, правда, были более дешевые цены.
But to us, that did not matter. Our standard is what matters. Но для нас это не важно. Наши стандарты, вот что для нас важно. So when we go to audit, we closely scrutinize and look at every area of the facility, including the restrooms. Когда мы проверяем поставщиков, мы очень дотошно это делаем, проверяем все помещения, вплоть до туалетных комнат. I am so tough as an auditor that I have earned the nickname in the industry as the Terminator. Я настолько жесткий аудитор, что в индустрии получила прозвище Терминатор. And I am very, very proud of that Я nickname. очень этим горда. So you can see with our quality flow chart how much extensive testing that we're doing. Вот вы можете видеть инфографику нашего тестирования продукции, насколько мы это дотошно делаем. And you will see each area light up as we talk about the testing. Надеюсь, сейчас оно будет подсвечиваться, как мы будем разговаривать. So we're, oh, does it? Okay. So we're just to go at the beginning. Remember, you'll have these slides on the website as well. У вас будут слайды на веб-сайте, так что не волнуйтесь. So we check at the new product. We're even thinking of a raw material. Первый пункт — это мы проверяем новый продукт, когда мы просто думаем насчет нового ингредиента. We conduct the audit and we conduct pre-shipment sample testing. Мы проводим аудит и проводим тестирование экземпляра до поставки. When we get the material in, we actually test every lot Когда мы получаем уже сырье, мы проверяем каждый лот, of every raw material. каждая единица сырья. And of course, if it fails any of the tests, it's rejected and goes back. Если оно не проходит тестирование, мы от него отказываемся и возвращаем. And then we test throughout the process after mixing, И мы также проводим тестирование в процессе напряжения смешивания ингредиентов. after bottling and encapsulating and tableting. После помещения ингредиентов уже в капсулу или в баночки. And then we have a final quality control release. И потом финальный контроль качества при выпуске продукции. And then we have continued support to the market as well. Ну и продолжаем поддержку вывода его на рынок. Because we do 100% back each and every bottle of every lot. Ну, потому что мы удостоверяемся в качестве 100% каждой продукции, каждой баночки, каждой единицы. So we also, as Bryant talked about, have the Hughes Research Center in Utah. Как Брайан говорил, у нас есть центр исследований Хьюза в Юте. And that is really continuing our legacy of innovation. Ну, и это продолжает нашу традицию проверки инноваций. So this Hughes Research Center has 20 patents, and they've applied for numerous international patents as well. Этот центр имеет более 20 патентов и также подал заявки на большое количество международных патентов еще. So the Hughes Center, which opened originally in 2015, is named after our founders of our company, Jean, Christine, and Pauline Hughes. Центр Хьюзов, открытый в 2015-м, назван в честь наших основателей Джина, Кристины и Паулин Хьюз. So the team at this facility, we have 6 PhDs and 2 medical doctors on staff as well. В команде имеем 6 докторов наук и 2 медицинских доктора. Nature Sunshine has also established a scientific advisory board that contains doctors from international areas. Также NSP создал совет ученых, совет докторов, которые дают свои рекомендации в разных сферах науки и медицины. So the approach to how they look at what they're going to set up at the Hughes Center is very unique. То есть у нас уникальный подход к тому, как мы все организовали в центре Хьюзе.
So first, the scientific advisory board targets a botanical or an ingredient that they're going to look at and research that can have beneficial effects in the body and that are natural. Для начала вот этот научный совет, он принимает решение, на каком продукте или новом ингредиенте сфокусироваться, чтобы он принес максимальный эффект телу и здоровью. Then the second phase is they test in the labs the material to make sure it has phytochemicals that they can actually identify and test for in the body. И второй этап проводится тестирование в лаборатории, чтобы удостовериться, что в этом ингредиенте есть биохимические вещества, которые есть в организме, и которые можно поддать тестированию и анализу. So once they identify the target actives, then they actually start building the pilot or the samples that they will use in the study. После того, как они вычислили этот ингредиент, они делают как бы пилотный продукт, экземпляр, который они будут использовать в изучении. Then they actually set up the clinical and they actually start testing against that. Ну и они потом начинают производить клинические исследования. So it actually takes 5 phases and it can take over a year to do one clinical. Это состоит из 5 этапов и иногда занимает около года для того, чтобы сделать все клинические исследования. Now, since we moved the office in Lehi, Utah, we also relocated the youth center to a brand new facility just a month ago. Также, как мы перенесли центральный офис, мы сделали небольшое обновление, новый центр, релокейтнули, поменяли местоположение, центр Хьюзов. Whenever you come to Utah, we would also love to show you this scientific center. В любое время, когда вы приедете в Юте, мы будем очень рады показать вам этот новый центр Хьюзов. The previous one was so successful that they increased this new one by 2,000 square feet. Предыдущий центр был настолько пользовался популярностью, что новый центр увеличили на 2000 квадратных футов, это где-то 185 квадратных метров. So it can actually accommodate more people through the tours, and there's actually more room to do testing and product sensory testing. И это помогло поместить больше людей, которые приходят на туры, ну и также больше помещения для того, чтобы проводить тестирование. And they made a room just dedicated to the LC mass spec equipment. So that's a piece of equipment that's unique to the youth center. Сделана отдельная комната, в которой только находится вот это LC mass spectrometer. Now at this youth center, we also have a very unique piece of equipment that other supplement companies do not have. В центре Хьюзов у нас есть уникальное оборудование, которое не имеют другие компании. It's called a FlexMap 3D. Называется FlexMap 3D. And it costs about $120,000 USD. Стоило $120,000. Now this piece of equipment is very critical because you can take a drop of blood and conduct 500 different tests using this equipment on that one drop of blood. Очень важное оборудование. На одной капле крови можно произвести более 500 исследований с помощью этого оборудования. So why that's important is as they start doing a clinical, and throughout the clinical they want to test people's blood to see the impact of the product that they're testing. Почему это важно? На протяжении клинических исследований очень важно получить кровь человека, на котором проводят тестирование, чтобы проверить эффект ингредиента. This research center also has 2 exam rooms and a nurse's station and room, and that's so when the clinical patients come in to be evaluated, they can be completely evaluated and also discuss with the physicians how they're feeling while they're taking the product. Также в этом центре есть 2 экзаменационных комнаты, пункт медсестер, поэтому когда приходят люди, на которые проводится тестирование, они могут получить полностью консультацию физиолога и оценить свое состояние. They also have phlebotomy stations, phlebotomy to take and test blood. У них также есть станция для того, чтобы получать экземпляры и тестировать экземпляры крови. So part of clinical studies that we're doing is different tests.
Также часть клинических исследований – это то, что мы делаем разнообразные тесты. So the first one is absorption, to see how the product is absorbed into your body. Первое – это поглощение, то есть проанализировать, как этот ингредиент был поглощен, воспринят организмом. The second is distribution, to see how that active is distributed in your body. Второй тест – это проверка распределения этого ингредиента, посмотреть, как он распределился по организму. And then they check the metabolism to see how the product is broken down in your body. И дальше проверять обмен веществ, определить, как распался этот ингредиент в вашем организме. And then the final is excretion, to see how the byproduct and the product is excreted from your body. Последнее – это выделение, проверить, как конечный продукт или продукты распада вышли из вашего организма. Each one of those 4 tests is critical to assure that the product is safe and effective. Каждый из этих этапов тестирования критичен для того, чтобы удостовериться, что продукт безопасен и как он действует на ваш организм, эффективен. And in closing, first, I just want to thank each and every one of you for your hard work and dedication to nature's sunshine. И в конце хотел поблагодарить каждого из вас за ваш тяжелый труд и вашу преданность NSP. I know it has not been easy, and each of you are the stars for our company. Я знаю, что сейчас не совсем легкие времена, и каждый из вас – это звезда нашей компании. So your sales are going the best. You should really be congratulated for the success that each of you have had. Поздравляю вас с успехом, который есть у каждого из вас. Ваши паруса направлены только вперед. I am so proud of all of you, and you are always in my heart. Я очень вами горжусь, вы всегда в моем сердце. And I want you to know that Nature's Sunshine will continue to raise the bar on quality. We will never be satisfied. Я хочу, чтобы вы знали, NSP всегда будет повышать планку качества. Мы никогда не будем удовлетворены там, где мы есть. We will continue to show you that Nature's Sunshine is the leading herbal remedy provider. Мы будем продолжать показывать, что NSP – это самый лучший поставщик натурального растительных продуктов. And we will always stay on the cutting edge of quality and formulations. Мы всегда находимся в авангарде самых инновационных формул и продуктов. Quality will always remain a pillar of strength for Nature's Sunshine. Качество всегда будет оставаться столпом уверенности NSP. Quality, service, and integrity. Качество, сервис, честность. Quality, I give you my personal promise that quality will never be compromised. Даю личное обещание, мы никогда не пойдем на компромисс в плане качества. You all inspire me every day to do my very best for Nature's Sunshine. Вы меня вдохновляете каждый день делать самую лучшую работу для NSP. Thank you very much. Спасибо большое.